So these are the things which we have discussed in the previous day sessions about PSpice student version, limitations, and then types of analysis in PSpice student version, with components available in PSpice, then terminologies, then file structure of PSpice, libraries, parts in PSpice, important issues in PSpice, analysis setup, then for AC sweep and DC sweep, then voltage sources, different types of voltage sources. And some of the voltage sources we will use in this today's demonstration class with digital logic gate. We simulated and tested the results for these logic gates individually as well as in the same simulation circuit. And about truth table, required parts, up to these are the things which we have discussed in the previous session. So if you have in the previous session, you can ask me. So I think we have completed Boolean function and half adder, and I started to explain the full adder. Am I right? Are you listening, students? Yeah, ma'am. So full adder lende danama Yes, ma'am. nadakuma. Okay. Full adder. Okay. Full definition. So we are going to add 3 bits, which is named as A, B, and C. So 3 bits அப்படின்றதுனால from 000 to 111 ஆப்ஷன்ல நம்ம வந்து காம்பினேஷன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம். So this is the truth table for full adder circuit. A, B, C in. C in is nothing but carry in. But just Cன்றதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is also a bit. So 3 bits நம்ம என்ன பண்றோம் ஆட் பண்றோம். ஸோ இங்கேயும் அடிஷன் நீங்க ட்ரூத் டேபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நார்மல் அடிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதில் வந்து காம்பினேஷன் 0+0+0க்கு 0 தான் வரும். ஸோ சம் இஸ் 0 and carry is 0. Similarly for 0, 0, 1, ஸோ மூணையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நார்மல் அடிஷன்ல our sum is 1. So here also the sum is 1. Then in this option 0, 1, 0, for normal addition 0 plus 1 plus 1 which is equal to 1, and there is no carry and all, 1 மட்டும்தான் answer. So அதனால 1 ன்றது எழுதும். But for this particular option 0, 1 and 1 மூணையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் 0 plus 1 plus 1 which is equal to 2. So 2 அப்படிங்கிறத நம்ம பைனரி நம்பர்ல எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா 1, 0. So the weightage for this 0 is 2 power 0, and this weightage for this particular term is 2 power 1. Therefore 1, 0 அப்படிங்கிறது என்னது 2. ஸோ அதில் லாஸ்ட் எந்த நம்பர் என்ன பண்ணுறோம் சம்னு சொல்கிறோம், அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு சொல்கிறோம் கேரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் சிமிலர்லி 1,000லையும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்காது, பிகாஸ் 1 plus 0 plus 0 is 1. So sum is 1, carry is 0. And then for this particular option 1 plus 0 plus 1. So ரெண்டு 1 இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 1 plus 1 is equal to 2. So the binary equivalent for 2 is 1, 0. அதனால தான் என்ன பண்றோம் கேரியில 1, 0 வரும். Similarly we can do the addition operation for the remaining combination. But for the last combination we are having 3. So 1 plus 1 plus 1. So 3 is the sum. So 3 is just like that நம்ம பைனரி நம்பர்ல எழுத முடியாது, because பைனரி நம்பர் is 0, 1 alone. So இப்போ 3க்கு ஈக்குவலன்ட் பைனரி நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 1, 1, because the weightage of this particular term is 2 power 0, which is 1, and weightage of this particular term is 2 power 1, so which is 2. So 2 plus 1, which is 3. So likewise we need to understand the truth table. Now full order. Next is K-map. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேரியையும் சம்மையும் K-மேப்ல பிளாட் பண்ணுறோம். எதுக்காக பிளாட் பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து சிமுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் வேணும். அந்த லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் பிளாட்டிங் இன் K-மேப் அண்ட் ஃபைண்டிங் தி எக்ஸ்பிரஷன்.
So k-map பண்ணும்போது this particular column is mentioned as 0 term, this 1 term, then 2 term is at the last. Lastல தான் 2 term எழுதுவோம். அதுக்கப்புறம் முன்னாடி உள்ளதுல தான் 3rd term எழுதுவோம். Okay. Similarly, 4th, 5th, then 6th and 7th. Okay. So அந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம எழுதுவோம். ஸோ அதனால தான் இங்க 0 1 1 0 அப்படின்றது இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆயிருக்கு. Listen, for this sum, it is 0 1 1 0, 1 1 0, and then 1 0 0 1. So 1 0 0 and 1. So அதனால தான் இந்த மாதிரி plot பண்ணிருக்கோம். Similarly, carryயும் நம்ம என்ன பண்றோம்? Plotting in the k-map. Likewise, we need to plot the carry in the k-map. Listen, 0 0 1. So here 0 0 bottom last la pathina again 0 then 1, then 0 1 1. So here 0 1 last la 1 then middle la. So இந்த மாதிரி நம்ம plot பண்ணுறோம். Then sumக்கு நம்ம expression எழுதுறோம். So listen, எல்லா ஒன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணாம இண்டிவிஜுவலா நம்ம எழுதிக்கிறோம். தட் மீன்ஸ் ஏ லெஃப்ட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற டேர்ம் இருக்கு, அண்ட் டாப்ல பார்த்தீங்கன்னா பி பார் சி பார்ன்ற டேர்ம் இருக்கு. அப்படிதான் இங்க எழுதுறோம், ஏ பார் பி பார் சி. ஓகே, ஏ பார் பி பார் சி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் எழுதியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், ஏ பார் பி பார் சி. நெக்ஸ்ட் என்ன டேர்ம் எழுதியிருக்கிறேன், ஏ பார் பி சி பார் ஆர் பி சி பார். அதாவது இந்த ஒன்னோட லெஃப்ட் சைட்ல என்ன இருக்கிற நேம்னு எழுதிக்கிறோம். தென் look at the top term, which is b c bar. So we have written a bar b c bar. Similarly, for this particular one, left side the term is a, and in the top side the term is b bar c bar. So the entire term is a b bar c bar. So this is a b bar c bar. Plus, then next is, look at this one. So for this particular one, the left side name is A and the top name is BC, or the top term is BC. So therefore, we can write A, BC. Okay, so adu madri da in the first line எழுதிக்கிறோம். From the k-map, we need to obtain the expression for each individual ones. So totally, we are having 4 ones in the k-map. So we are writing 4 min terms in the expression. So next step, we need to take the common terms from this particular 2 min terms. So a bar is common. So therefore a bar, open bracket, remaining things are b bar c plus b c bar. Similarly, for these two terms, a is common. So which is a outside edukittom. So we can write it as b bar c bar plus b c. Then இந்த டேர்ம், அதாவது பி பார் சி பிளஸ் பி சி பார் அப்படின்ற டேர்மை நம்ம எப்படி இன்னும் ஷார்ட்டா எழுதலாம் அப்படின்னா டி எக்ஸ்ஆர் ஆஃப் சி. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, பிசிங்கிற டேர்ம் இங்க எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே இங்க ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். இந்த பிங்கிறது பார்ல இருக்கு, சிங்கிறது நார்மலா இருக்கு. இங்க பாருங்க, பிங்கிறது நார்மலா இருக்கு அண்ட் சிங்கிறது இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ல வந்ததுன்னா we can simply write it as XOR of that two particular terms, B and C. So look at here. This is B bar C bar. அதாவது ரெண்டுமே இன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் நார் கேட் ஆபரேஷன். அதாவது நீங்க எக்ஸ்ஆர் போட்டுட்டு மேல ஒரு பார் போட்டீங்கன்னா that is எக்ஸ் நார் ஆபரேஷன். அகைன் என்ன பண்றோம், considering this B XOR of C as a single term which is named as W, and substituting this W in the previous equation, we'll get A bar W plus A W bar. Now look at once again, here also this term அப்படியே நமக்கு வந்து என்ன ஆபரேஷன்ல இருக்கு, XOR ஆபரேஷன்ல இருக்கு. because A bar is A here, W is W bar here. So we can write it as A XOR of W. So in this term, again substitute what is W, which is B XOR of C. So அதை substitute பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், sum is equal to A XOR of B XOR of C. Okay. So அப்போ sum நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும், ரெண்டு XOR கேட் வேணும். So can you remember what is the IC number for XOR gate?
XOR கேட்டுக்கு என்ன நம்பர் அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்காமா? XOR கேட்டுக்கு என்ன நம்பர் அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்டூடெண்ட், Seven four eight six. Okay, now very good, very good. Thank you for your response. 7486 is IC number for XOR. சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு XOR கேட் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ 7486ல நம்ம பின் யூஸ் பண்ணும்போது பின் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கேரி. ஸோ கேரியும் இதே மாதிரி தான். ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த 4 இண்டிவிஜுவல் ஒன்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிக்கிறோம். தென் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ்ல என்ன காமனா எடுத்துக்கிறோம்? சியை காமனா எடுத்துட்டு ஏ பார் பி பிளஸ் ஏபி பார் அப்படின்றது வச்சுக்கிறோம் இன்டு சி பிளஸ் நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ல ஏபியை காமனா எடுத்துக்கிறோம் சி பிளஸ் சி பார். ஸோ சி பிளஸ் சி பார் அப்படின்ற டேர்ம் என்ன ஆயிடும்னா 1 அப்படின்னு ஆயிடும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் பாஸ்டுலேட் ஃபார் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன். சேம் டேர்ம்ஸை நம்ம இன்வெர்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா தி ஆன்சர் இஸ் 1. அதாவது சி பிளஸ் சி பார்னாலும் சரி, ஏ பிளஸ் ஏ பார்னாலும் சரி, பி பிளஸ் பி பார்னாலும் சரி, எனி டேர்ம் பிளஸ் இட்ஸ் இன்வெர்ட் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அதனால திஸ் டேர்ம் பிகம்ஸ் 1. So final expression is A XOR of B into C plus AB. So அப்ப நமக்கு என்னெல்லாம் கேட்ஸ் வேணும்? XOR கேட் வேணும். அண்ட் இந்த ஆப்ரேஷனையும் சியையும் சேர்த்து நம்ம கம்பைன் பண்றதுக்கு என்ன கேட் வேணும்? AND கேட் வேணும். அண்ட் தென் ஏபிக்கு அகெயின் ஒன் மோர் AND கேட். தென் இந்த பிளஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் we need OR gate. So this is the logical expression for logical diagram for the particular full adder. Okay. Okay, so listen students, the feedback link will be sent to you now. Please fill the feedback. Students, are you there? So try the feedback link, open ஆகுதா பாருங்க. So open ஆகல அப்படின்னா we need to inform to the higher authorities. So please check the feedback link. 15 minutes தான் ஓப்பன்ல வச்சிருப்பாங்கப்பா. So make your friends to fill the feedback form. Are you listening? Can anyone give response to me? Ma'am, it's no longer accepting the responses. Okay. Okay, we'll move into the session. Open பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will inform, I will let you know. Okay.
Okay, my screen share ஆகுதுல்லம்மா? Okay, so this is the logical diagram for the adder. Okay, so இப்போ இந்த diagram தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to implement in the. So for this, we need to know what are the required parts lists for implementing the full ladder in the piecewise software. Dixon 7486, 7408, 7432 and EPUB. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டா டிக்ஸ்டின் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா this is a input and 7486 is XOR gate, 7408 is AND gate, 7432 is OR gate and if out is the output. So if out நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா we can see the output of that particular part. Okay, so this is the simulation circuit. So listen, we are having 3 inputs for full ladder. So 3 bits இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், 3 inputs எடுத்துக்கிறோம். I am naming it as A, B and C and then XOR gate use பண்ணிக்கிறோம் for obtaining the sum. So for sum we need 2 XOR gates. So listen, A XOR of B expression வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த சர்க்யூட்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். Okay, so expression நம்ம பார்த்தோம்னா this is the expression A XOR of B XOR of C. So listen, A and B first XOR gateல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம், then pin numbers change பண்ணிருக்கிறோம் second XOR gateல and the output of first XOR gate and C நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா this is the sum expression. And next is listen carefully, carry பார்த்தோம்னா A XOR of B into C. அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு AND gate யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம், அதுல ஃபர்ஸ்ட் XOR-ஓட அவுட்புட் எடுத்திருக்கோம், that is A XOR of B. Then into C அப்படின்றது third parameter, so third input, அதோட அவுட்புட் எடுத்திருக்கிறோம். Then AB அப்படின்ற term நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கு AB. So therefore the inputs of A and B is given to this AND gate. Here also we use 2 AND gates, so don't forget to change the gate name which is A and this is B. Then only one OR gate, and OR gate நம்ம என்ன IC number சொன்னோம் 7432. So இந்த 7432 இந்த ரெண்டு AND gate ஓட input கொடுத்தோம்னா we will get the carry. Okay, this is the timing diagram. Okay, so this is the timing diagram. A small demonstration about full ladder circuit. Okay, so demonstration பண்ணும்போது first open பண்றோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நான் இப்போ இது வரைக்கும் ஓபன் பண்ணல, PSpice. அப்போ go to the main window, then type in search bar PSpice design manager. நீங்க design டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே it will come like this, double click பண்ணிக்கோங்க. So this window gets open. Then just a minute. Okay, so listen now, feedback link is opened, I think. Just try பண்ணி பாருங்க. Students, students, to try the feedback link. Yeah, ma'am, it's opening. Okay, okay.